سلام به همگی، من نرگس اصلی هستم. برگشتیم با آخرین پارت درس هفتمون که طبق روالی که داشتیم DVD پارت هستش. ما تو درس هفت بچه یه ریویو کوچولو بکنیم که راجع به سوپرلاتیو و کامپراتیو حرف زدیم، چجوری که دو تا چیز رو با هم مقایسه کنن، چجوری یه چیزی برترین صفت برترین داره. راجع به گرامر اینها حرف زدیم. کانورسیشن پارتمون بخش 3 مون راجع به این بود که چجوری آدرس بدیم یا چجوری وقتی که چجوری میخوایم آدرس بپرسیم، چجوری میخوایم آدرس بدیم. DVD پارتمون راجع به هنگ کنگ هست. بیایم بریم که DVD پریویو رو بخونیم و بعدش بریم DVD رو با هم تماشا کنیم. Okay, Hong Kong, DVD preview. Work in pairs, look at the page and answer the questions. Number 1. Which of the things in the box can you see in the page? خب بر معنی این سوال پرسیده که خب چه چیزهایی از این باکس رو میتونی توی صفحه عکسش رو ببینی. اسکای کراپر، بچه اسکای کراپر برجای آسمان خراش در واقع میشه. کاراوکه همین اتاقاییه که توش میرن کاراوکه میکنن، یعنی میخونن، لیریک آهنگ پخش میشه و طرف باش بلند میخونه. تو فیلم های کره‌ای خیلی میبینیم. ترام که همون ترامواه. شاپینگ سنتر مرکز خرید. بامبو استریمر. بامبو استریمر بچه نه فارسیش چجوری بگم، ولی همینی که عکسشو میبینین که توش غذا میپزن، حالا تو خود چین. حالا بگو عکس چیا رو تو این صفحه میتونی ببینی؟ خب عکس تراموا رو ما داریم میبینیم. بامبو استریمر هم خب داریم میبینیم. کاراوکه رو نمیبینیم. شاپینگ سنتر هم نمیبینیم تو این عکس‌ها. پس فقط تراموا و این بامبو استریمر. What can you see or do in Hong Kong? Okay, whatever you want to answer. Answer the question. Look at the page. Answer the question. It seems that we can cook something and the streamer, bamboo streamer, or they can serve their food and the bamboo streamer for us, or we can use tramwa to go somewhere. As we mentioned, I just saw karaoke. It means that we can enjoy one night at karaoke with our friends. And or shopping center, if we want to hang out with our friends or want to buy something, we can go at the mall or shopping center at the Hong Kong. خب طبیعتا این تراموا، بامبوس استریمر و کاراوکه و اسکای کراپر و شاپینگ سنتر راجع به جاذبه‌های توریستی هنگ کنگ داره صحبت میکنه. Which activities are popular in Hong Kong for tourists or for locals or for both? خب من فکر کنم اول باید اینو بخونیم بعد به این سوال جواب بدیم. حالا anyway اینو میخونیم بعدش خب گس کن which activities میتونه پاپولار بشه برای توریست ها. طبیعتا اسکای کراپر ها، آسمون خراشا خب همه جای دنیا نیستن. خب میتونه خیلی، یعنی مثلا خب چین به این آسمون خراشاش خیلی معروفه. کاراوکه همه جای دنیا نداره. شاپینگ سنتر حالا همه جا هست. For locals I don't know, or for both. Read the text and underline the correct alternative. Carmen is a new business travel journalist. خب میگه که تکست پایین رو بخون و این اون گزینه درست از بین این سه کلمه بگو که کارمن نیو بیزینس ترافل جورنالیست. Number 2, she has 2 or 3 or 4 questions. Number 3, she gets information from local people, guidebooks and tourists. بیاینو بخونیم. Going local Hong Kong. In going local, BBC journalists go to cities around the world and try to see cities through the eyes of local person. In this program, travel journalist Carmen Robert is in Hong Kong. She has 3 questions or challenges, and she travels around the city to find the answers. There are 2 rules, no guidebooks and no tourists. So Carmen can only ask local people for help. Join Carmen as she leaves the skyscrapers, shopping center, and tourist places and tries to get the heart of Hong Kong. خب بچه این ریدینگی دو تا اصطلاح بامزه داشتش. بذار برات معنی کنم. میگه going to local BBC journalist داره راجع به برنامه BBC میگه که
Go to cities around the world and try to see cities through the eyes of local person. خب در واقع به شهرها در سر دنیا طرف میره که شهر رو از دیدگاه مردم محلی ببینه، نه از جانب توریست ها. ببین try to see the city through the eyes of local people. از دیدگاه مردم محلی. local people میشه مردم or person میشه مردم محلی. In this program در این برنامه travel journalist فلانی که همین کارمن رابرت هست هنگ کنگه. She had 3 questions or challenges. بچه challenge یعنی چالش. 3 تا question یا 3 تا چالش داره. And she traveled around the city to find the answer. دوره شهر رو گشت که میگرده که جوابش رو به دست بیاره. There are 2 rules. No guidebook and no tourist. 2 تا rules داره برای این چیزش، یعنی این گشتنش و اینه. 2 تا قانونه که نباید از کتاب راهنما یا اون گایدبوک استفاده کنه و نباید از توریست ها سوال بپرسه. پس چی؟ So Carmen can only ask local people for help. اگه سوالی داشت فقط باید از مردم محلی بپرسه. Join Carmen as she leaves the skyscrapers, shopping center and tourist places and tries to get to the heart of Hong Kong. Sorry. خب میگه به کارمن با کارمن همراه باشین که اون در واقع لیفت برای ترک کردن میده. اون در واقع بیخیال اسکایکراپر و شاپینگ سنتر و توریست مناطق توریستی شده و در واقع رفته توی قلب هنگ کنگ. Heart of Hong Kong. خب working pairs. اوکی، اول بریم DVD رو ببینیم. بچه‌ها من نمیتونم DVD رو اینجا بزنم به علت حق کپی رایت و این داستانای یوتیوب. پس خودت اگه که کتابو نداری سرچ کن. سرچی که میکنی حتی من لینکشو این پایین توی چیز میذارم، توی کپشن میذارم. ولی خب سرچ بکنی هنگ کنگ یا DVD part lesson 7 elementary book speakout. You can find the clips on the YouTube and you can see it. First try to watch it and then come to me and try to answer all of these questions, and then you can come to me and compare your answer with me. پس بریم الان DVD رو ببینیم، برمیگردیم با جوابش. خب برگردیم به جواب DVD مون. بریم سوالا رو بخونیم. بچه‌ها در واقع اینجوری بود که رفت توی هنگ کنگ و رفت از مردم محلی پرسید خب مثلا بهترین تی میلک رو کجا باید بخورم، میلک تی رو کجا باید بخورم، بهترین تفریح اینجا کجایه که گفتم بهش کاراوکه، و شاپینگ سنتر رو اینا کجا باید برم که بتونم همه چی بگیرم. که رفت اون استریمر رو دید، بامبو استریمر رو دید که یه بنده خدایی داشت درست میکرد. خب بریم اینجا working pairs and read Carmen 3 challenges. Which do you think is the easiest things to find in the Hong Kong? خب in my idea I think karaoke was the easiest things that she can find it, because for milk tea she should go on a specific place. Also for going to local, purchase something from the local people, she should go another way, but karaoke could be everywhere, you know. That's why this is the easiest things that she can find. Number 1, find the best milk tea in the Hong Kong, find a shop you can buy them in. Okay, then من karaoke رو انتخاب کردم. Watch the DVD. Which was the easiest things to find? What the problem did Carmen have with the challenges? خب اینم که گفتیم. بریم C. Look at the program extract below. Watch the DVD again and correct the mistakes. اینو فکر کنم باید براتون بنویسم. اول سعی کن خودت انجامش بدی، بعد بیای با من چکش بکنیم. حتما هم DVD ها رو ببینید، نگین DVD و مثلا مهم نی، خیلی مهمه اتفاقا، هم تو آیدیا گرفتن هم که لیسنینگتون قوی میشه. Number 1, the tea is really strong but it's also very hot. Very hot نمیگه، میگه شیرینه. Very sweet. میگه strong چای مثلا
خیلی قویه چای، نه که قویه، یعنی که سنگینه در واقع، این معنی رو میده. Number 2, it's quite refreshing actually when it's a warm day. Warm day here in Hong Kong. در واقع میگه hot day، نمیگه، چرا این نمیگه warm day، میگه که hot day. طبق اون DVD پارتمون hot day بود. اینجا میگه it's quite refreshing، یعنی یکم منو فرش میکنه، سر حال میکنه وقتی که توی یه hot day توی هنگ کنگ. I found a place to go but when do I get there now. داریم پرسه چجوری باید برم اونجا، میشه how should I get there or how could I get there. According to the DVD مون دقیقا میشه how do I get there. اینو به 3 روش میتونی بگه how should I get there، چجوری باید اونجا برم، how do I get there exactly چجوری باید دوباره برم، چجوری باید برسم اونجا، or how could I get there با چه، در واقع پرسه با چه، باید پیاده برم یا با وسیله نقلیه برم. How do I این درس اصطلاحاتی که تو کانورسیشن روزانه استفاده میکنیم به نظر من دیویدی زیاد داره. خب Number 4, look at the rows and rows and rows of bamboo. یعنی ردیف‌های بامبو رو نگاه بکن. بامبو بسکت، این بسکت هایی که اینجور رو هم چیده بود. As far as the eye can look. خب این یه اصطلاحه، تا جایی که چشم کار میکنه تو میتونی این روهای چیزا رو ببینی، استریمای بامبو رو ببینی. ولی خب اصطلاحش نمیشه look، میشه see. As far as the eye can see. تا جایی که چشم کار کنه. As far as the eye can see. 2 تا رو همین الان حفظ کن. ببین الان یه دونه تو متنت داشتی چی بود؟ از نگاه مردم شهر دیدن through the eyes of the local people. یکی دیگه هم داشت قلب هنگ کنگ the heart of the Hong Kong. یکی الان همین الان خوندیم how should I get there، چجوری میتونم به اونجا برم. و یکی دیگه هم که همین الان گفتیم تا جایی که چشم کار میکنه as far as the eye can see. خب number 5, how long does it take you finish one. چیزی که توی ویدیو میگه که how finish معنی تموم شدنه، ولی داره منظورش اینه که چقدر طول میکشه تا اینو بسازی. how long does it take you make one. make هم که میدونی ساختن میشه، درست کردن میشه. There is a place like right اینجا داره راجع به کاراوکه صحبت میکنه. میگه there is a place like right next door actually called Blue MR or something. در واقع داره میگه called Red MR، اسم اون کاراوکه‌ای هست که این در ازش آدرس میپرسه. میگه که یه جای اینجا هست که همین سمت راست این next door، همین کنار سمت راست، همین بغل سمت راسته که بهش میگن Redemar or something. Pick a song that you can definitely hear a classic. خب اینجا نمیگه definitely hear، اینجا میگه definitely sing. کاراکه اصلا جاییه که میخونم. من که جا انداختم how long does it take you make one. فکر نمیکنم جا انداختم، بس چرا من الان هشتم نمیدونم. ببین quite refreshing actually warm day. I found a place but how should I get there. Number 3. Number 4 is C. How long does it take you finish one. Number 6. How long. Okay. Number 6. What do you do. What do you do with your friends. و بچه ها نگفتم. این رد چندمیه؟ رد 7میه. خب سوال 6 میگه what do you do for friends. در واقع داره میپرسه که تو اوقات فراغتت برای خنده و اینا چی کار میکنه. what do you do for fun. اینم در واقع هم سوال میده که مثلا
بیکاری چیزی که باید لذت بردن باشه اون موقع چی کار میکنی که میگه کاراوکه. What do you do؟ اینو دیویدیو دوباره گوش بده اگه نتونستی جواب این سوالا رو بدی. and pick a song that you can definitely sing a classic. نمیگه here، میگه sing. اینم از این جوابه. In working person answer question for you, what is the most interesting things to do or to see in the Hong Kong for you? Just talk about yourself. In my idea, seeing a skyscraper is kind of wow experience for me. It could be awesome experience because I haven't seen, actually I've seen a skyscraper, but I've heard a lot about lots of skyscraper which is located actually which are located at the Asia. I've heard a lot about it. I wanna go and visit. And experiencing milk tea is not a cup of tea for me. Or karaoke, I have experienced karaoke around the world, and there is no reason for me to go to karaoke at the China. And bamboo streamer, no, I don't like to go and see bamboo streamer. It's a kind of wasting time for me. Number 2, can you think؟ تو هم بگو که چه چیزی میتونه برای جالب باشه که اونجا ببینی. میخوای برام کامنت کن، میخوای برام نرگس لینگو اینستاگرام بفرست، بعد من برات کارکتش کنم. سعی کن جلو اینو با خودت حرف بزنی. Can you think of 2 other challenges to give Carmen? If I want to give challenge، اگه بخوام 2 تا چالش به کارمن بدم، I can. For example, at the Hong Kong, yeah, I would definitely ask her to go on the nightlife of the Hong Kong to see what people usually do at the nightlife, or it could be tourists or local people, and what's their traditional food at the Hong Kong. These are 2 challenges that if I want to give a challenge, I would definitely ask to do this. من اگه باشم 2 تا چالنجی که بهش اضافه میکنم یه لوکال دیشزی که امتحان بکنه و نایت لایف هنگ کنگ رو بیاد مثلا بگه چه جوریه. Number 3, do you think Hong Kong is a good place to visit? Why not? Yeah, in my idea, yeah. I think it's a kind of different, especially Asia. It's completely different with all around the board. You can see most of the Middle Eastern people and countries are somehow same as each other. Most of us actually go abroad and see, for example, Europe or Turkey or even Canada and America, but about Asia, it's a bit weird for us. As I heard that South Korea or Hong Kong, China, Japan is completely, it seems that it's another world. It seems that it's a space, another space. That's why I would prefer to go and visit there. Yeah. And I've heard a lot about the nature of the location, nature of the China. That's why I'm really into, I don't know, Hong Kong, China or Japan. I don't know. Okay. I'm a bit confused right now, but I've heard a lot about this. خب من اگه باشم به نظرم آره جالبه که ببینید، چون به نظرم کلا این آسیا از آسیای شرقی ها کلا یه دنیای دیگه، یعنی غذاهاشون، لایف استایلاشون، همه چیشون با آدما مثلا اروپا و خاورمیانه با همه دنیا فرق میکنه. یکی اینو من خیلی دوست دارم، یکی آفریقا رو، چون به نظرم خیلی همه چیشون متفاوت میتونه باشه. خب بریم تمرین بعدی. اسپیکاut. بچه ممنون که الان ویدیو رو لایک کنین. همین دیگه. Speakout the city challenge. Work in pairs and read the question. Take one question you would like to answer for a town, city you know. خب میگه سوالای زیرو بخون، میگه سوال انتخاب کن که میخوای جوابش بدی راجع به شهری که تو میشناسیش. Let's talk about, for example, Tehran. Where do local go to have fun? Usually in Tehran, people usually go. We have lots of things to do. We have lots of things to do. Yeah, people usually go to the Tochal, which is located the kind of mountain, which is located at the north of the Tehran. People usually go there for walking, climbing, hanging out with their friends, and most of the time they want to enjoy at the restaurant or cafes, which is actually these kind of things available at the around of the city.
And that's it. I think for having fun, people usually go there. Where is there a walk that tourists don't know about? I think Valley Asra streets, I think, or some old alley and a street which is located at the south of Iran. I forgot the name of the square. Hassanabad or Yaftabad. Hassanabad, I think. Yeah, that alley and a street is really fabulous because it's kind of historical places for us. It's related to the second Pahlavi decades, and I do love that part. I think, yeah, some square and street which is located at the south of the Tehran is really famous that tourists don't know about this. And where can you find a great street food? Definitely Theater Street. I haven't tried it yet, but I've heard, because I'm here, but I've heard the local food and dishes food are there is really different, and you can try the wide variety of food, dessert and whatever, appetizer even. It could be fast food, traditional food, or barbecue ones. Yeah, I've heard a lot. And beside the food, the atmosphere of the street is, oh, wow, perfect. Because I've been there, I've raced there at that street. At that time, we didn't have a lot of, car that sell this kind of food. خب من اینجا خیابون سیتی رو غذاهاش داشتم الان حرف بزنم. تو میتونی راجع به شهر خودت حرف بزنی. And where can you see something tourists never see? Lots of things that tourists doesn't know about Tehran. That old, that historical places. Whenever tourists come to Tehran, they usually go to, for example, Golestan or Saadabad Palace, but I think there are lots of traditional or historical houses are still there that nobody knows about this. Where can you take the best photo in the town or city? Everywhere of Tehran is wow. Yeah, everywhere of Tehran you can take a photo of. From the street, Valley Asra street. Yeah, we have lots of things at Tehran that we can take a photo. Answer the question below about your challenge. Write notes, full sentences. اینو برای من بنویس، جواب بده و حتما برام دایرکت بزن یا کامنت کن. نمیفرستین اینا رو که من سعیتون بکنم، برای همین رایتینگاتون میتونه خیلی ضعیف باشه. خب write notes as full sentences. Where is it what you can find or see there? When is the best time to go there and why do you like it? راجع به اون فعالیتی که تو اون شهری که میخوای انجام بدی و ببین راجع به اون شهرت که این سوالا رو باید جواب بدی. بعدش هم یا حالت سوال جوابی نه، پاراگراف طور بشین بنویس که اون شهر کجاست، چی کار میتونی بکنی، چه کاری میتونی انجام بدی، اینجور چیزا. حالا تمرین لیسنینگ رو داشته باش که listen to a man talk about a place and his city. Which challenge in exercise 4A does he speak about? خب میگه که یه مردی که داره راجع به این شهرش صحبت میکنه بهش گوش بکن، بعد بگون کدوم یک از چالنجایی که توی همین کارمند داشت و اون داره 4A نه کارمن نه، این سوالای بالا که هست راجع به کدوم یک از این سوالا داره جواب میده، چالنجر رو داره جواب میده. 7-11 Unit 7 Recording 11 Okay, so this place is in London. It's in the north of London and most tourists don't know about it. It's called Little Venice. خب دقت کن، این لیتل ونیز نورت آف لندنه. پس اینجا اول این سوالو جواب داد where is this place. این سوالو جواب where is this place داشتیم؟ نه نداشتیم. بخش داشته باشه. Venice because it's next to the water. There's water everywhere.
There are lots of boats, houseboats. People live in them. There are lots of good restaurants and cafes next to the... این قسمت what you can find or see there داره راجع به سی حرف میزنه. There is lots of water, there is lots of water, both are these kind of things. but اینم جزء چالنجاش بود. The water. I like it because I can sit there, have a coffee, and watch people on the boats or by Why do you like it? ببین why do you like it? این سوال آخرشه. the water. Little Venice is a lovely place in the daytime or at night, and it's one of the best places to take photos. You can take a photo of the houseboats, or the water, or the people. Some of the people are very interesting. I think the best time to take a photo is in the early morning or in the early evening, because it's really quiet and the light is beautiful. خب بعد الان معنی میکنم خیلی باحال بود. این هم دقیقا سعی کنین که فریزز رو حتما حفظ کنین. ببین داشت راجع بگه لیتل ونیسی که توی شمال لندن بود صحبت میگه که چیا میبینی، بهترین زمان برای عکس گرفتن که اصلا از چیا باید عکس بگیری. خب نحوه توضیح دادنش قشنگ داره بهت توضیح میده، ولی خب قبل اون باید بدونی که هر درس ما یکی فریززایی داریم که من ازتون میخوام اونو ممورایز کنیم و توی اسپیکینگاتون به کار ببریم. خب ببین این کی فریززا چی بود؟ It is in the north or south west or east of London. اول لوکیشن داره بهت میگه شمال، جنوب، شرق، غرب. north میشه شمال، south میشه جنوب، west میشه غرب، east میشه شرق. It's near or next to، میتونی اسم شهری که کنارشه مثل اسم دریایی که کنارشه رو بگی. For example, it's next to the Mediterranean Sea. And there are lots of, for example, boats, I don't know, whatever you want to say. یه عالمه از این چیزا اونجاست. It's got lots of، در واقع همون معنی میده. You can find or see or eat. For example, you can eat sushi there. It's a kind of famous food there. It's the best place to visit. It's the best place for swimming. It's the best place to hang out with your friend. It's the best place to visit with your family. بهترین جای برای این کار، حالا اون کاری که مد نظرته. Most tourists don't know about this. بیشتر توریست ها راجبش نمیدونم. مثلا یه کله پاچگیه که خیلی از توریست ها راجبش نمیدونم. مثلا it's the best place to try the traditional food of Iran. And tourists don't usually or often go there. توریست ها اصولا اونجاها نمیرن. It's really interesting, delicious, fun, quiet and beautiful. تو وقتی یک منظره رو میخوای توصیف کنی میگی خیلی خوشگله. It's really beautiful. وقتی یک غذا رو میخوای توصیف کنی it's really delicious. Or the taste is not good. این چیزا یکم جمله‌هاتو خوشگل‌تر میکنه. مثل همین فارسی حرف زدن که مثلا ما ازش خیلی رفتیم اونجا توریستای محلی راجعش نمیدونم، فکر کن داری حرف میزنی و این کی فریززا اینجا بهت کمک میکنه. آدیو اسکریپت اینا بچه تا کتاب هست. خیلی آسونه، من دیگه وقت نمیذارم من که ترجمهش کنم. فقط بشین بنویسش و if you have any question you can ask me. Working groups, student A, answer the question you chose in exercise 4A. Use the key phrases to help about the students. Ask some question. Okay. این هم که همینجوری که یه پلیس رو انتخاب کن، سوال بپرس، کی فریزز رو انتخاب کن و باهاش جواب بده. And question number B, which place or experience was the most interesting for you? بهترین جالبترین اکسپریانسی که تو اون پلیس داشتی تو چه مکانی داشتی؟ تو کدوم پلیس بوده برات؟ Writing part داریم و travel article. Work in pairs with the article. Which question is exercise 4A does it answer? Which of the three places would you most like to visit? یه اولینو بخونیم. My London. London is the capital of UK. It's in the south. نمیبینم بذار زومش کنم. اینوری نمیاد. Okay.
London is the capital of UK. It's in the southeast of England on the river Thames. Thames, I don't know. Tourists love its famous sites, Buckingham Palace, Big Ben, the wonderful art galleries and museums. But where do you go to escape the tourists? Here are 3 ideas. خب میگه لندن کپیتال پایتخت یوکی هستش که در جنوب شرقی انگلند، کشور انگلیس قرار گرفته، کنار تیمز I don't know the pronunciation of this river، کنار رودخانه فلان. توریست فیمس سایتش، مکان‌های دیدنیش اینجا میشه کاخ باکینگهام و بچه پالاس میشه کاخ or palace. بیگ بن خب خیلی معروفه. The wonderful بهترین آرت گالری ها و میوزیم ها، موزه‌ام توی لندن هستن. ولی خب کجا میتونیم بریم که از شهر توریستا، چون دیگه توریستیه دیگه، میتونیم مثلا دور باشیم. Number 1 Little Venice. همین چیزا الان لیسنینگمون راجع به لیدل ونیس بود. ونیس کوچک. This is a beautiful area in the north of London with water all around. میگه که این یه اریا یعنی منطقه خیلی زیبایی، منطقه زیباییه که در شمال لندن هستش که اطرافت پر آبه. It's good place to sit, have coffee and watch people on their houseboats. جای بامزه، بعد جای خوبیه برای اینکه بشینی و کافی میل کنی و مردم رو توی این خونه های قایقی ببینی. houseboats ها خونه های قایقی. Sir John's Museum. Johnson's was an architect and art collector, and in his house, the museum, there are many strange and amazing objects. این فلانیه یه آرکیتکچر خیلی معروف بوده و آرت کالکتور بوده و توی خونش که الان موزه است، خیلی از استرنج یعنی عجیب و غریب، چیزای amazing object، چیزای عجیب و غریب و خارق‌العاده هست. Morning is the best time to go there. It's nice and quiet there. توی صبح اصولا بهتره که بری اونجا رو ببینی و قشنگ و ساکته. Temple Gardens. These are some of favorite gardens in London. یه سری باغ داره صحبت میکنه، میگه اینها باغ جالب توی لندن هستن. They're in the center of the London near the river Thames in area of lawyers and law companies. میگه که این توی سنتر وسط لندن، مرکز لندن قرار گرفته، کنار هم رودخونه معروفه و کنار کمپانی‌های law و lawyers هست. They're perfect for a walk or a picnic lunch, especially in summer. یه مکان خیلی پرفکت و عالیه برای قدم زدن و پیکنیک کردن، برای لانچ، نهار توی اوقات سامر، توی تابستون. Read the article again for each place. Which question does the writer answer? Where is it? خب قشنگ برای همشون گفته. What can you see or do there? برای for example for Little Venice گفته که میتونی کافی بخوری و بشینی خونه‌های ساحلی رو ببینی. What can you see? Okay. For example راجع به میوزیم گفته and when is a good time for visit. آخری گفته که سامر بهترینشه. نمبر 2 هم گفته که مورنینگ بهترین تایمشه. و در آخر هم write a website article about 2 or 3 places in your town, city which are away from the tourist centers. Use the ideas and phrases for exercise 4 and the article above to help. Write 100 to 150 words. این هم یه رایتینگه که بهت گفته که راجع به فیوریت آیدیا 2 یا 3 جا توی شهرت بنویس و از این درست ایده بگیر دیگه، از این رایتینگی که این بالا بود و این DVD پارتی که دیدیم.
اینم از درس امروز. جلسه بعد درس 8 رو با هم شروع میکنیم. امیدوارم که لایک ویدیو فراموشتون نشه، کامنت فراموشتون نشه. And that's it. See you next session. Bye bye.